Today I am tasked to bring to you the message entitled Celebrating Victory in Jesus. And our text is found in the book of Corinthians, particularly in 1 Corinthians chapter 15 verses 57 to 58. If you will, open your Bible with me and we will read the passage of this scripture. The Bible says, 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Now, this is a wonderful text written by Apostle Paul to the Corinthian church. Now, kining Corinthian church is not a perfect church. Actually, sa mga churches na na-mention din mo na yung problematic church. But this church was also blessed by having a pastor and missionary that is always reminding them of who they were and who they are. Kung kinsa sila sa una o kinsa sila karon. Now with the theme celebrating victory in Jesus, this is really a victory. In chapter 15, it talks about the victory over sin. And this is the passage wherein Paul is discussing with the brethren how the Lord hath delivered them. Morning, makaingon ta nga, o sa mga pinakadako nga kadaugan sa Kristohanon na kinabuhi. O sa baba. May dalawa kabutang atong isgutan din sa pulong sa Diyos. Nganong naasalay kadaugan kang Kristo Jesus. Nganong naasalay kay Iso sa pagsakyaw sa mayang balita. This is not victory for Jesus. This is victory from Jesus. But pasawat is already past. Tapos na, nahuman na, o nasabtan nila kung kinsa sila kang Kristo Jesus, which give them confidence and boldness in the preaching of the gospel. Let me remind you of what Paul had said in 1 Corinthians 15, 3 to 4. Paul said, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." This is the gospel. May we be reminded of how the Lord hath saved us. This is also the reminder that Paul had said to the Corinthian believers on how the Lord hath given them that victory that is through Jesus Christ our Lord. Mao ni ebanghelyo nga naghatag kanila sa kadaugan nga si Kristo Jesus nalubong o nabanhaw. This is the victory nga ilang gina-celebrate. And today, the church is celebrating that victory. Now, what is victory here? The first thing that we can find, that victory in Jesus, it is really a victory from sin. Victory in Jesus frees us from sin. It freed them from sin. Maunang hatag kanila ako kawasan. Kaya nga naman sa sakripisyo ni Jesus dito ibabaw sa cross, munang hatag kanila of liberation or freedom. In order for us to really understand that ang atong Pilipinas nakaangkon of freedom sa mga taong nagsakop nato sa una, and we're celebrating that every year. Karon ang Ukraine are looking forward for that liberation. Kita, mga anak sa Diyos,
We have been liberated from sin's penalty, bondage, and power. Do you know, ang kita sa mga anak sa yawa? In John 8:44, the Bible says, "You are of your father, the devil." But as many as received him, in John 1:12, to them gave he power or authority to become the sons of God, even to them that believed on his name. If you're just hearing the songs, duta gayon ang mga mensahe sa awit. Hallelujah to the Lamb. Why? Because of the blood that was spilled on the cross, we have been delivered. Itagaan na sa matong kinabuhi under grace. Nga dili na sa balaod o pagtuman ni ini, kundi pinagi sa pagsali niya ang Kristo Jesus, so sa diya kita itukya sa ato kinabuhi kaniya na ipalang Espiritu Santo nagpuyo ini sa nato. Og siya karon nagalig ka nato sa Diyos nun og mataro ang pagkinabuhi o pagpamangalagan. Kining itawag natong freedom sa guiltiness o condemnation ng ingon sa Romans 5:1. Now therefore, there is no condemnation katong mga nagsalig na ng Kristo Jesus. Muna lang kita na atay transformation, na changes. Why? It's because of that relationship in Jesus Christ. Dili na ta mga ulipon sa sala, kundi kita mga ulipon sa pagkamatao. And that is victory in Jesus. So paano kita gawas nun diya ang Kristo Jesus? Is because of what Christ hath done. He paid the penalty of sin. He paid the penalty of sin. Ang kasalanan sa kadaghanan. Kaya nga naman ang Diyos sa kamatarong balaan, kita makasasala o siya nangita o divine justice. And because of what Christ hath done, dito na ay satisfaction ng Amahan. Nga naman, ibayran niya, pinagay siyang dugo. That's why in this verse, kung basahan natin in verse 56, ingon sa pulong sa Ginoo, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Kung di natin masabtan, kung kinsa ta sang una, we cannot really appreciate sa gitawag ang kataugan or victory. And thanks be to God, ingon sa Biblia, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. That is worth celebrating. Kaya naman ang power of sin wala na nato, di na tagigamhan sa yawa, wala na sa kontrol sa sala, na natay bagong kinabuhi pinaagi sa Parang Espiritu Santo ang nagpuyo ka nato, nga everyday ma-overcome nato ang sala o kita everyday magkinabuhi nga matarong. Gikan sa balaod padulong sa grasya nga kung sa din kita karon naka-angkon sa kagawasan diha siya ang kaluoy. In Romans 6:14 and 18, sin shall not have dominion over you. Ingon sa pulo sa Diyos, being then made free from sin, you have become the servants of righteousness. God is so good. Why? It's because we are now freed from sin. That is victory. That is freedom. In John 8:36, if the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Pag ang Ginoo naghatag kanimong kagawasan, gawas no nagyud ka. Ingon sa pulong sa Ginoo, the Bible says, and I quote, Jesus said, "Ye shall know the truth, and the truth shall make you free." My friend, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. If you have accepted Him as your Lord and personal Savior, then you are free indeed. Nagay kay tinuod na kagawasan. This is not just an emotional part sa atong kinabuhi nga wherein we feel that we are saved. This is what the truth says, that we are now in freedom. We are free. In Galatians 5:1, stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Dati na pangyawang nagagapos ka nato, karon gitagaan ta kagawasan diya kang Kristo Jesus.
And thank the Lord Jesus Christ because He made us free. Muna kita magbarog ta sa kagawasan nagihatag dia ni Kristo Jesus. In other religions, sarili sila nga pagsalig, pero ang ilang ibati karon naagapon sila sa bondage is because they need to do this, they need to do that, follow this, follow that. If they cannot obey all of the commandments, they are not in freedom. You are still in bondage. You are not in liberty. But thanks be to God, kita mga anak sa Diyos, we have this victory through His death and resurrection. Paul said, if Christ did not rise from the dead, our faith is in vain. We are still in our sins. And our preaching is in vain. That's why we are so thankful to God because God provides believers freedom from sin's power. Dili man ta ka dayon maging perfect, pero dili na ta mga alagad sa sala. Kita gitagaan sa balad ng Espiritu Santo nga magpuyo sa bag-ong kinabuhi nga ang atong kasalanan dinhi sa yuta kaya ma-overcome pinaagi sa pagtuod diha kaniya. Nga ang Diyos di ay mohatag kanato deliverance pinaagi siyang kamatayon dito sa cross. Wala na tong evil powers na disarm na siya. Wala na to'y gahom na naggunit ka nato. Wala na'y dominion sa mga Kristohanon pinaagi sa kasalanan. In Romans 6:14, if you will, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. You are not under the law, but under grace. Grace is God's riches at Christ's expense. Ang Diyos yun naghatag kanatog kaloy. And this Holy Spirit na nagpuyo kanato, naghatag kanato sa kadasig kanunay, nga magpuyo nga balaanon, magpuyo sa kinabuhi, nga madinaogon sa mga tentasyon, o atong ma-experience ang kagawasan matag adlaw. In Romans chapter 8, who can separate us from the love of God? That's why every day we are exercising faith, because that is the key to victory. Faith in the Son of our Lord Jesus Christ. Muna ni Paul, but thanks be to God through our Lord Jesus Christ. Why? Because this victory is not achieved by human effort. Di pinagi ni sa pagpaningkamot sa tao, but by believing on Him, on the one who was crucified. Tinuod kita mga anak sa Diyos, what nagisaaran of perfection diri sa yuta, but freedom. Kita kanunay nag-struggle ta sa mga kamalian na ating mga kasaypanan. Pero ang mensahe dinhi, ang change sa kasalanan, it was broken. And still we have the power and the choice nga kita magpuyo, nga gawas nun, gikan sa pagkontrolar sa kasalanan. That's why again, 1 Corinthians 15:57, thanks be to God, to our Lord Jesus Christ, who has given us this victory. Nga kita mga anak na sa Diyos. And the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Dili na ta na-define sa atong old and sinful nature. Kundi kita pinagi sa makamataro sa Diyos, gihinuan ta siyang mga dugo. 1 John 1:7, the Bible says, for we are cleansed by the blood. We are cleansed by the blood of the Lord Jesus Christ, and that is the basis of our righteousness or justification. But every day, mga igsoon, gusto sa Ginoo nga kita, dili na ta mapailalom sa balaod, sa sala. Kita maging anak sa Diyos nga matinumanon, nga kita matag-adlaw, sa dihang kita nakaangkon siyang pabor, every day, with grateful hearts kita nagahatag kanunay og praises kaniya nga Lord, thank you so much because you have freed us from our sins. Salamat Ginoo, di na kami binilanggo sa sala. When we were having a ministry before COVID dito sa Davao City Jail, those prisoners, makaingon yun ko nga they are the most responsive audience I ever had. Why? It's because they understood what is in bondage. They understood what is in prison.
They understood that they are looking forward that one day they will be freed. And when you preach and share to him the Lord Jesus Christ and the deliverance or salvation, gladly they accepted him, Jesus Christ, as their Lord and personal Savior. Though ang ilang physical bodies na sa prisuhan, but they found freedom. Freedom sila mga souls na they are no longer in perils or in danger because they know for sure that they are eternally secured. They are heaven bound. The second one that why we need to celebrate victory, because victory in Jesus not only it freed us from sin but also it fuels our service. Mao na naghatag kanato kadasig kanunay. Kaya ko sabihin, ang Kristohano na siya'y kasiguruhan, na siya na siya'y kakawasan sa sala o kamatayon, pinaagi sa gibuhat ni Kristo Jesus. So everyday, motivated siya sa pagpangalagad na siya'y kusog, at ang humble service, gusto niya i-offer yung kinabuhi para sa Ginoo. I've seen some of you playing musical instruments, leading songs, reading scriptures, preparing for this wonderful event. These are your humble services. Muling mga kinabuhi ng giluwas ni Kristo Jesus, nga kung sabihin kita di ay isip mga anak sa Ginoo na sabta nato nga hining atong pagkaniluwas, mao ni naghatag kanato kadasig kanunay sa pagpangalagad sa Diyos, and God is giving us strength every day. Nga kaya nato siya alagaran in gratitude of the salvation ng atong nga dawat. O kini naghatag kanato og desire every day nga ang atong mga abilidad ihatag nato sa Diyos para siyang kahimayaan. Now, we need to understand mga igsoon nga kung kita secured na diay ang atong victory, kini naghatag kanato og kadasig nga kung sa din ingon sa pulong sa Dios. If you look with me in verse 58 diya sa pulong sa Ginoo, that your labor is not in vain. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Busa akong hinigugma nga mga igsoon, magmalig-on kamo, dili matarong, kanunay nga magadagayaon sa bulahaton sa Ginoo. Sanglit kamo na hibalo nga ang inyong kahago, dili kawang diha sa Ginoo. Nangalagad ta, dili para maluwas, nangalagad ta, kitungod kay kita mga luwas na mga anak na sa Diyos. And this gratefulness sa atong kasing-kasing, it propelled us to do more for His glory and honor, na natin confidence, na natin paglaw, na natin kalipay, nga miskin ay mga challenges o mga sufferings, kita nagapadayon sa pagpangalagad. I know some of you this year, no, nagaluksa, tuod na lost ninyo mga loved ones. Pero salamat sa Ginoo kay ang Dios naghatag kanato og kadaogan pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesus. Through His death and resurrection, we have victory. Kaya kung si Jesus Christ wa nabanhaw gikan sa minatay, kita wa tay paglaom. Pero salamat kay everyday ang Dios naghatag kanato og motivation nga kita magpadayon. Nga ato mga lawas is perishing but our spirit is being renewed day by day. Nga ang kusog sa Diyos na kanato. Paul once said, so niya, halos ginahangyo ginako ang Ginoo. Even thrice, nga tanggalon sa Diyos ang thorn in the flesh. Pero ang tubag sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. For those who are in age, ang human weakness muni usahay nagapaluya kanato, pero ang Diyos na hatag kanato kanunay o pagpahinumdom that we need to keep on rowing, keep on serving, maski ang ato mga lawas na ay kahuyang, pero atong kasing-kasing nagadilaab. Gusto nato mga lagad sa Ginoo. Kana siya, usa na siya ka-reflection kung unsa si Jesus Christ sa atong kasing-kasing o kinabuhi. Nga gapagamit gyapon ta sa Dios
even in old age. Because ang gugma sa Diyos mo na nagdagayat nato matag adlaw. Nga ko sa din gusto ta maging alagad sa Diyos. You know, the term servant in 1 Corinthians chapter 4 verse 1 na nagpakilala si Paul nga ako usa lamang kaalagad, dili na siya batanon, pero ang iyang pagtanaw siya kaugalingon nga isip nga niluwas ni Kristo Jesus. Kaya dati siya ang mamamatay tao, he was the chief of all sinners, but the Lord made him a new person. He was changed by the blood of Jesus. Now, something niya, I'm no longer a servant of sin, but now I'm the servant of the Lord Jesus Christ. Nga ko sa diin ang pulong sa Diyos, nagsulti sa mga anak niya, let a man so account of us, of the ministers or servants of Christ, and stewards of the mysteries of God. He is the minister, he is the servant. You know, the servant has an idea of being the under-rower. In the Roman galley or Roman warships, daghan dito ang nagabugsay, sila mga slaves. O kining mga slaves nagtinabangay ni sila sa bulhaton. Bulhaton na kung sa diin ma-move ang usa ka ship. Si Paul gitanaw yang kaugalingon na sa servant, not a captain. Nga sa bulhaton sa Dios, dili siya mao ang boss. Lahi ang iyang concept sa leadership. Kaya usahay kita magkaroon ta sa pagpangalagad, kailangan nakadress ta sama sa captain. Nga kung sa diin nata sa deck, pero naata di ay unta dito sa lalom, we are just under rowers. Ang atong tinuod ng captain sa pagpangalagad as we strive to serve Him, it is our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the head of the church. Colossians 1:18, and He is the head of the body of the church, that He might have the preeminence, that Jesus Christ has the superiority. Nga ang direction sa iglesia, o maski unsa nga ministry, o unsa ka paspas ani, o unsa ka dako ani, depende siyang prerogative. Do you know that? Nga ang bulaton sa Diyos, depende iya sa kapitan. Kitang tanan, maski unsa kagamay sa imong trabaho sa iglesia, maski unsa ang imong posisyon, kailangan ang atong mata nakatanaw sa kapitan nga si Jesus o kita magpadayon sa pag-row, sa pagbugsay, knowing ang Diyos nato nanguna kanato. Ang pastor usapod sa mga rowers nga usa siya ka slave of the Lord Jesus Christ, the servant of Jesus Christ, nga kauban sa mga katawhan sa Diyos as a church, as one. Nga ko sa diin sila, nagasunod silang kapitan nga si Kristo Jesus. Importante nga masabtan sa matag membro sa iglesia kung unsa ang plano sa Diyos sa ilang kinabuhi as a church. Gusto sa Ginoo nga everyone must possess servanthood. Si Jesus Christ, niya ito din sa Utah, though He was a king, He was a servant. Gini-prioritize niya ang needs sa uban. Gipakita niya ang iyang gugma sa action. It's not about the programs kayo mo na-accomplished, kundi how you serve others. It's not about recognition or selfish ambition, but it's all about service. Ngunit example gihatag ni Jesus Christ as pattern for the believers nga kita nga maanak sa Dios, kailangan kita kamaupod mo live sa atong comfort zone. As you grow as a church, kinantanan naday pagpalingkamot na kita mangalagad sa Dios tibok sa atong kasing-kasing with all humility. Na dili ni makaya sa usalang katao o pipila, not only the pastors and deacons, but the entire church will do his share. Kaya mamatag usa ka nato na purpose of mission ang Ginoo. Nga ang Diyos naghatag ka nato sa kadasig. As what the Bible says, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Nga kanunay na atay passion to serve
to give and to reach others for Christ. I remember the song, Just One More Soul. Sa usa ka awit, nga kung sa iyang ihangyo ang Ginoo, Lord, please extend my life because I want to reach one more. If the members of the church has this desire to reach one more soul for the Lord, then the church will be a thriving one. You know, this victory in Jesus, it fuels our passions for the lost. Ang atong service sa Diyos, ng gratitude of the salvation and the triumph ng gihatag ni Kristo Jesus, kita na transformed sa usa ka desire nga kung sa diin gusto nato magamiton pata sa Ginoo sa matag abilidad o gifts or talents gihatag sa putong buhi nga Dios. That's why Paul has said this sa mga faithful nga nangalagad sa Ginoo. Sulti niya, your labor is not in vain in the Lord. But pasabot sa tanang imong gibuhat sa Ginoo, the Lord knows all of it. Walay matago sa tubangan sa Ginoo. We are not seeking the approval of men. Paul said, if I please men, I shall not be the servant of Christ. In the service of the King of Kings, as the Lord fuels us in service because of the victory we have in Jesus Christ, unta kanunay nga atong kasing-kasing nagapangandoy siyang kalipay. You know, the work of the Lord is a tiresome one, kapoy gini siya. Pero it must be an enjoyable one kung kita na ay paghigugma diya kaniya. Gratefully, we are serving the Lord because of that victory in Jesus Christ na atong na-received, na triumph, na resurrection from the dead, and one day, all of us will be rewarded in heaven. Uno sa may mong gibuhat sa Ginoo, you will be rewarded because God is just. But not only the reward na atong ipangandoy, that's why kita madinasigo sa pagpangalagad, it's because we love the Lord. We are just so grateful of the salvation that we did receive. Nga the Lord has delivered us from the bondage of sin, from the power of sin, and from the penalty of sin. And now being saved, having the victory in Jesus Christ, we have always this desire to serve Him. Nga ang Diyos gayon ang atong kalipay. The joy of the Lord is my strength. Whether you are leading a music, you are preparing the church, you are cleaning, or the aftermath after the event, wala na tao nagtanaw ka nato, dili ta lonely. We are alone but not lonely. Why? It's because we have Jesus Christ kanunay nagatanaw ka nato, and He lives inside of us, and the Holy Spirit is the one who compels us, o ang Holy Spirit nag-ignite ka nato, na everyday kita andam diya magpagamit sa Ginoo. Kung kita magpagamit sa Ginoo, ang Diyos yun muhatag sa daghang pagkayog mga opportunities. I will close you with this verse in Psalm 37 verse 4. Delight thyself unto the Lord, and He will give thee the desires of your heart. If you have the desire to serve the Lord, just make it sure that you please Him. Lord, this is for your glory and honor. I'm pretty sure sa bulaton sa Diyos o sa Iglesia sa Ginoo sa Jesus Cares mission, as you look forward and you go further for the advancement of His kingdom, God will be with you. Why? It's because He is the center of your church. We are all under rowers. Tigbugsay ng tatanan. Ang atong kapitan, si Hesus Kristo. We should just follow His direction. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you this morning. Thank you so much, O Lord, for the privilege of being here. Salamat, Ginoo, kay Ikaw nagdala sa imong makaanakan karon, even our visitors. We pray, O Lord, that we'll be blessed by your word. Thank you, Lord, for dying on the cross for our sins. Thank you for this truth. Salamat, Ginoo, as we celebrate this victory in Jesus. Nasabta na mo, Ginoo, that we are freed from sin, and it fuels our service to you. Not because nga na kami utang diya kanimo. It's because, Lord, kami mapasalamaton kung giunsa mo ang among kinabuhi nga na ay transformation. Ay changes diya, you changed us.
from the inside out. We praise you and we glorify you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen.